Aquí tienes la expansión de la part 1. Escrita en español claro y sencillo. En tercera persona, y con un tono natural y humano. Esta lista para ser leída en un video. Sin encabezados y con una extensión aproximada de 1400 palabras. Cuando uno camina hoy por los pasillos del Coliseo en Roma, todo París tan silencioso. Las piedras viejas guardan secretos que pocos quieren contar. Los turistas sacan fotos. Ese rein, admiran la grandeza de ese edificio enorme. Pero esas piedras pudieran hablar. Las paredes pudieran susurrar lo que vieron. El mundo se paralizaría del miedo. Porque no todo lo que pasó allí fue esa historia bonita de gladiadores valientes que cuentan en las películas. No para nada. Lo que muchos ignoran es que en esa misma arena donde los hombres peleaban por su fama, había mujeres. Sí, mujeres de carne y hueso. Mujeres que también impugnaban espadas, pero por razones muy diferentes. Los romanos les pusieron un nombre, gladiatrices. Pero detrás de esa palabra que suena casi elegante, se escondía una realidad tan dura que duele cantarla. Para entenderlo bien, hay que viajar en el tiempo. Imaginemos una ciudad cualquiera conquistada por Roma. Una aldea pequeña, quizás en lo que hoy es Alemania o Inglaterra. La familia vive tranquila, trabajando la tierra, criando hijos. Hasta que un día llegan las legions romanas. Todo arde. Las casas se queman. Los hombres mueren peleando o son ejecutados. Y las mujeres, las jóvenes sobre todo, son atadas con cuerdas y arrastradas como animals. Ya no tienen nombre, ya no tienen historia. Ahora son propiedad de Roma. Esas mujeres, después de caminar cientos de kilómetros encadenadas, después de ser vendidas en mercados como ese, fueron mercancía barata, terminaban en manos de hombres llamados lanistas. Estos tipos eran los dueños de las escuelas de gladiadores. Hombres sin corazón que solo miraban el negocio. Si una mujer ligaba con miedo, con los huesos marcados por el hambre y el maltrato, no les importaba. La ponían a entrenar el otro día. El entrenamiento era una pesadilla sin nombre. Desde antes de que saliera el sol, las obligaban a levantar espadas de madera mucho más pesadas que las de verdad. Sus manos, acostumbradas quizás a tejer o a cocinar, se llenaban de ampollas que luego se revenaban y se convertían en llagas. Los instructores, hombres rudos que antes habían sido gladiadores, no tenían piedad. Si una mujer caía rendida, el latigo cantaba en su espalda. Si una larraba, recibía más golpes. El objetivo era simple: matar cualquier rastro de debilidad, convertirlas en máquinas de pelear, aunque por dentro siguieran siendo niñas asustadas. Lo más triste de todo es que la mayoría no entendía por qué estaba ahí. Ellos no habían cometido ningún delito. Su único crimen era haber nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero en Roma eso no importaba. La justicia era un lujo para los ciudadanos libres. Las esclavas eran cosas, objetos sin derechos, y como objetos podían ser usadas, vendidas o, en este caso, lanzadas a un foso para morir entre gritos. Llegaba el día del come y el miedo se volvía algo físico, algo que se podía tocar. Desde la noche anterior, las encerraban en celdas subterráneas. El hipogeo, la llamaban. Un lugar oscuro, húmedo, que olía a orines, a sangre vieja y a sudor de hombres muertos. Por los pasillos se escuchaban los rugidos de las bestias encerradas en jaulas. Leones, tigres, osos que también tenían hambre y también tenían miedo. Las mujeres pasaban la noche en vela, abrazadas a sus piernas, escuchando esos ruidos que helaban la sangre.
algunas rezaban a sus dioses, otras simplemente loraban en silencio hasta quedarse sin lágrimas. Cuando la luz del día empezaba a filtrarse por las rendijas, el corazón les quería estallar. Sabían que se acercaba el momento. Las subían por rampas empinadas e empujones. El ruido de la multitud era ensordecedor. 50,000 personas gritando, riendo, apostando. Para ellos era una fiesta. Para ellos, el peor día de su corta vida. Salían a la arena y la luz del sol la cegaba por un momento. El sol que calentaba a los espectadores era el mismo que los quemaba a ellos. Vestían ropa ligera, casi nada. Así lo quería el público. Para que se viera bien como que la sangre, como se marcaban los músculos, como se, y les jalaba la mirada cuando entraba el rival. Porque si, a veces el rival era otra mujer. Otra pobre infeliz que también había sido arrancada de su tierra y obligada a pelear. Y entonces empezaba el combate. Los dos se miraban. En sus ojos no había odio. Solo miedo y una pregunta que nunca tendría respuesta. ¿Por qué? Pero no había tiempo para pensar. Los instructores los amenazaban desde las sombras. Si no peleaban, si no lo daban to do, el castigo sería peor. Así que levantaban sus armas, una espada corta, un escudo pesado, y empezaban a girar. Los ruidos metálicos chocaban con los gritos de la gente. Matala, Dale, Muir, Pura, eso gritaban. Gente que se sentía superior, que pagaba por ver morir a otros. Las mujeres peleaban con rabia, pero con una rabia triste. La rabia de la desesperación. Sabían que ganar ese combate solo significaba vivir para pelear otro día. No había gloria ahí. No había estatuas para ellos. En hay palmas que contran su valencia. Si ganaban, volvían a la celda oscura a curar sus heridas sin medicina, a dormir sobre piedras, a esperar la próxima vez. Si perdían, tenían suerte. La muerte era la única salida real de ese infierno. De vez en cuando, si la peli había sido muy emocionante, si la sangre había manchado bien la arena, el público podía pedir que los perdonaran. El emperador, desde su palco, decidía. Si levantaba el pulgar, vivían. Si lo bajaba, morían ahí mismo. Imaginen lo que significaba eso. Tu vida, tu futuro, dependiendo del capricho de un hombre senado en un trono, a salvo, comiendo frutas mientras tú sangrabas. La humiliación más grande que pueda existir. Hay un relieve del que hablan los historiadores. Lo encontraron en una ciudad llamada Halicarnaso. En esa piedra antigua están taladas dos mujeres. Una es llama Amazon, la otra Aquilia. Están de pie, una frente a la otra, con espadas y escudos. La inscripción dice que ambas pelearon bien y que por eso fueron liberadas. Y es uno de los pocos testimonios que prueben que las mujeres si estuvieron ahí, peleando, sufriendo. Pero uno no puede evitar preguntarse. ¿Cuántas Amazon y Aquilia no tuvieron esa suerte? ¿Cuántas murieron en la arena y fueron arrastradas con garfios como basura, enterradas en fosas comunes sin nombre en la lápida? Los emperadores, esos hombres que mandaban en Roma, ven a las mujeres gladiadoras como una risa divertida. Domiciano, por ejemplo, un tipo con fama de cruel, organizaba combates de mujeres por la noche, a la luz de antorchas, para dar un toque más misterioso y morboso al asunto. Los hacían pelear entre ellos o contra enanos, para que la imagen fuera un más extraña. Para él, era un show. Para ellos, era la humiliación más profunda. Ser vistas como bichos raros, como fenómenos de feria, mientras luchaban por mantener un pedazo de vida. Y sobrevivían a los combates. Si lograban ganar varios, legaba la vejez.
una vejez horrible. Sin familia, sin hogar, sin nada. Sus cuerpos llenos de cicatrices. Sus huesos rotos mal soldados. Sus recuerdos llenos de muerte. Algunas terminaban pidiendo limosna cerca del mismo Coliseo donde antes habían sido las estrellas del dolor. Otras se volvían entrenadoras, perpetuando el ciclo de crueldad con las nuevas generaciones. Porque así era Roma. Devoraba a los jóvenes y escupía los restos cuando ya no servían. Al final, cuando uno se para frente al Coliseo hoy en día, iluminado por la noche, con esa luz dorada que lo hace ver tan bonito, debería recordar esto. Que no solo los hombres lucharán ahí. Que hubo mujeres que también empuñaron espadas, no por valientes, sino porque no tuvieron otra opción. Que sus gritos se perdieron entre los aplausos y que su memoria fue borrada para que solo quedara la versión bonita de la historia. Pero la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Y hoy, al menos por un momento, esas mujeres anónimas, esas gladiatrices que nunca pidieron serlo, vuelven a tener voz. Aunque sea una voz susurrada, aunque sea un recuerdo lejano, su presencia en esa arena maldita merece ser contada. Porque la historia no solo la escriben los que ganan, sino también los que sufren en silencio. Y ellos sufrieron mucho. Sufrieron por partida doble, por esclavas y por mujeres. Aquí tienes la expansión de la parte 2, escrita en español claro y natural, en tercera persona y con un enfoque humano. Lista para ser leída en video, sin encabezados y con una extensión aproximada de 1400 palabras. Hay cosas que duelen más que la muerte misma. Una de ellas es la humillación. Y en el Coliseo Romano, las mujeres no solo morían. Antes de eso, las despojaban de todo, su ropa, su dignidad, su nombre. Las conversion en personajes de ficción para que el público se entretuviera viendo como un ser humano sufría de verdad. Esto no era un combate justo. Era teatro, pero un teatro donde la sangre era real y las actrices no tenían derecho a un final feliz. Los romanos tenían una imaginación retorcida para el castigo. En lugar de simplemente matar a una persona, preferían convertir su muerte en un espectáculo con moralidad. Y las mujeres, sobre todo aquellas condenadas por delitos menores o simplemente por ser cristianas, eran las protagonistas perfectas. Las vestían con túnicas elegantes, las maquilaban como muñecas y las lanzaban a la arena para representar los mitos más famosos de su cultura. Uno de esos mitos era el de Pasiphae. La historia original hablaba de una reina que se enamoró de un toro blanco y hermoso. Para los romanos, esa leyenda tenía un componente de locura y pasión que atraía al público. Pero en la arena, la cosa era muy diferente. Una mujer condenada la ataban a una estructura de madera, con los brazos estirados, completamente indefensa. Luego soltaban a un toro furioso, un animal enorme, con los ojos inyectados en sangre, que había pasado días sin comer. El toro, asustado y hambriento, embestía contra todo lo que se movía. Y esa mujer, atada y inmóvil, recibía el golpe. Los cuernos lo entraban por el vientre, la levantaban en el aire, la sacudian como si fuera un trapo. El público enloquecía. Para ellos, era el mito de Pasiphae hecho realidad. Para ella, era una muerte lenta, dolorosa, humillante. Los médicos de la época, como Galeno, escribieron sobre este tipo de heridas. Dicen que los cuernos de los toros, al ser tan grandes y ásperos, desgarraban las entrañas de una forma que ninguna espada podía igualar. Las mujeres morían desangradas por dentro, en cuestión de minutos,
pero para ellos esos minutos eran una eternidad de dolor. Otro mito favorito era el de Dédalo y el Minotauro. En la leyenda, el Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que vivía encerrado en un laberinto. En el Coliseo, construían un laberinto falso con paredes de madera y telas. En el centro, colocaban a una mujer. A veces la vestían como una princesa, con joyas falsas y vestidos largos. Otras veces la dejaban semidesnuda, para que el público apreciara mejor el mito en su rostro. Luego, mediante polias y cuerdas, soltaban a un toro o a un oso enorme en el laberinto. El animal, confuso, corría de un lado a otro hasta que encontraba a la mujer. Los gritos se escuchaban por todo el anfiteatro. La gente se paraba de sus asientos para ver mejor como la bestia despedazaba a la princesa. Era un éxito asegurado. Nadie pensaba en esa mujer como un ser humano. Era solo parte del decoro, un accesorio más del espectáculo. Las ejecuciones mitológicas tenían otro propósito además del entretenimiento. Eran una advertencia. Roma quería mostrar al mundo lo que pasaba con aquellos que desafiaban su poder. Si eras cristiana y te negabas a adorar a los dioses romanos, te tocaba un papel en estas obras. Si eras esclava y intentabas escapar, te esperaba un final así. No solo morías. Morías convertida en un ejemplo, en una lección para los demás. Tu cuerpo destrozado quedaba expuesto durante horas, a veces días, para que todos lo vieran. Los perros callejeros se acercaban a morder los restos. Los niños señalaban con el dedo. Los vendedores seguían ofreciendo sus productos como si nada. La muerte de una mujer era solo un espectáculo más. Y cuando terminaba, la gente se iba a casa a cenar. Los escritores romanos, hombres cultos que admiraban la grandeza de su imperio, mencionaban estas ejecuciones de pasada como si fueran algo normal. Marcial, un poeta famoso, escribió sobre una mujer que fue atacada por un león en la arena mientras representaba el mito de Orfeo. En la leyenda, Orfeo encantaba a los animales con su música. En la realidad, esa mujer no encantó a nadie. El león simplemente la destrozó. Marcial lo cuenta con admiración, como si fuera un detalle ingenioso, una ironía del destino. Nunca menciona su nombre, nunca habla de su mito. Para él, era solo parte del show. Lo más triste de todo es que muchas de estas mujeres no eran criminales peligrosos. La mayoría había cometido delitos pequeños. Robar comida para sus hijos. Negarse a servir a un amo cruel. Dejar que crean en un dios diferente. Cosas que hoy nos parecen sin importancia, pero que entonces se pagaban con la vida. Why no una vida rápida, no? Una vida alargada artificialmente, estirada como un chicle, para que el público disfrutara cada segundo de agonía. Los verdugos, los hombres encargados de preparar estas ejecuciones, tenían un trabajo muy detallado. Estudiaban cómo hacer que el sufrimiento durara más. Por ejemplo, si soltaban un león, sabían que el león suele matar rápido, mordiendo el cuello. Eso no era bien espectáculo. Así que a veces harían al animal antes de soltarlo, o lo tenían sin comer pero sin demasiada hambre, para que llegara con su víctima, la golpeara con las garras, la dejara viva mientras el público rugía de emoción. También estudiaban la posición del sol. Las ejecuciones al atardecer eran las más valoradas. La luz dorada, las sombras largas, el contraste entre la belleza del momento y el horror de lo que pasaba. Todo estaba calculado. Las mujeres lo sabían. Desde sus celdas subterráneas, escuchaban los preparativos.
El martillo de los decorados de madera. Los rígidos de las bestias. Las risas de los técnicos. Algunas reciben. Otras se quedaban mudas, mirando la pared. Vacías por dentro. Cuando llegaba su turno, las subían. Muchas no podían caminar. Las tenían que arrastrar. Otras, en cambio, subían erguidas, mirando al frente, negándose a dar ese gusto a la multitud. Pero eso no cambiaba nada. Arriba las esperaba el mismo final. Hay un caso que cuentan los historiadores antiguos. Una mujer cristiana llamada Felicitas, que vivió en el siglo II. Estaba embarazada cuando la condenaron a muerte en la arena. Las leyes romanas prohibían ejecutar a mujeres embarazadas, porque el bebé también era un ser humano. Así que esperaron a que diera a luz. En cuanto nació su hijo, ese lo quitaron. Ella nunca supo qué pasó con él. Probablemente lo vendieron como esclavo o lo dejaron morir en algún bajuro. Días después, Felicitas fue lanzada a las fieras. Murió desgarrada por una vaca salvaje, porque los romanos tenían el de tal macabro de que las mujeres debían ser atacadas por animales hembra. Coherencia en el horror. Nadie registró su último suspiro. Nadie escribió sobre sus lágrimas. Solo sabemos que existió porque su historia se volvió leyenda entre los cristianos. Pero ella, la mujer de carne y hueso, desapareció en esa arena como tantas otras. Lo que pasaba en el Coliseo no era solo crueldad. Era una máquina perfectamente ingresada para convertir el dolor humano en entretenimiento. Y las mujeres eran el combustible más barato, el más fácil de conseguir. Siempre había más. Nuevas conquistas, nuevas guerras, nuevas esclavas. El suministro no se acababa. Así que podían darse el lujo de matarlas lentamente, de convertirlas en personajes de mitos, de vestirlas de reinas antes de que las bestias las devoren. Para Roma, eran desechables. Para la historia, fueron invisibles. Pero hoy, cuando alguien lee sobre Pacifi o el Minotauro, debería recordar que esos nombres bonitos esconden un horror real. Que detrás de cada mito representado en la arena, hubo una mujer de verdad. Con una familia que perdió. Con hijos que nunca volvió a ver. Con sueños que se apagaron entre dientes de animales. Y que su muerte no fue una leyenda. Fue un asesinato disfrazado de arte. Aquí tienes la expansión de la parte 3, escrita en español claro y natural. En tercera persona, y con un enfoque profundamente humano. Lista para ser leída en video, sin encabezados y con una extensión aproximada de 1400 palabras. El ruido era lo primero que golpeaba. Un rugido profundo que retumbaba en los huesos, que se metía por los oídos y llegaba al estómago. Las mujeres que esperaban abajo, en las celdas del apogeo, conocen bien ese sonido. Era la voz de las bestias. Leones, tigres, osos, leopardos. Animals traídos desde los confines del imperio, desde las selvas de África, desde los bosques de Germania, desde las montañas de Siria. Llegaban en barcos, encerrados en jalas pequeñas, hambrientos, asustados, golpeados por los marineros. Para cuando pisaban la arena del Coliseo, ya estaban locos de miedo y de hambre. Y eso los hacía más peligrosos. Las mujeres que se enfrentaban a ellos tenían un nombre, bestiarias. Pero no eran cazadoras profesionales. No, la mayoría no había entrenado para eso. Eran esclavas, prisioneras, mujeres condenadas. Las ponían allí porque sí, porque se podía, porque el público le gustaba ver como una mujer corría despavorida mientras una fiera la perseguía. No importaba si sabían defenderse o no. De hecho, era mejor si no sabían. El espectáculo era más emocionante cuando el mito era real.
El día empezaba temprano para ellas. Mucho antes de que saliera el sol, los carceleros abrían las puertas de las celdas. Las mujeres sabían lo que les esperaba porque el olor ese lo decía. Ese olor ácido, penetrante, a orines de bestia, a carne podrida, a selva encerrada. Desde las profundidades del anfiteatro se escuchaban los granidos, los arenazos en las paredes, el golpeteo de los cuerpos enormes contra los barrotes. Las vestían con ropa ligera, una túnica corta, a veces solo un pano alrededor de la cintura. Los organizadores querían que la piel estuviera descubierta, para que la sangre se viera mejor, para que el público pudiera apreciar el contraste entre la suavidad de la piel de una mujer y la aspereza del pelaje de la bestia, para que las marcas de las guerras quedaran a la vista de todos. Era un detalle macabro, pero en Roma los detalles importaban. Las subían por rampas empinadas. El sol las cegaba al salir. 50,000 personas gritaban. Un rugido humano que competía con el rugido de los leones. Las mujeres parpadeaban, tratando de acostumbrar sus ojos a la luz. Miraban a su alrededor y veían un mar de caras. Gente comiendo pan, bebiendo vino, riendo. Niños señalando. Mujeres bien vestidas abanicándose. Todos esperando lo mismo, verla morir. En el centro de la arena, había un agujero en el suelo. Una trampeta grande, de madera. Por ahí subían las jalas con los animales. Las mujeres escuchaban el chirrido de las polillas, el golpe seco de la jala, al llegar a la superficie. Luego, un silencio tenso. Y de repente, la puerta de la jala se abría. Los animales salían desorientados. Habían pasado semanas encerrados, viajando, sufriendo. Ahora estaban en un lugar abierto, con luz, con ruido ensordecido. Algunos se quedaban quietos, paralizados por el miedo. Otros empezaban a correr en círculos, buscando una salida. Pero tarde o temprano, sus ojos encontraban a la mujer. El movimiento, el olor a carne humana, el instinto despertaba. Las mujeres no tenían armas de verdad. A veces les daban una lanza pequeña, de madera, con la punta sin filo. Un palo básicamente. Algo para que el público tuviera la ilusión de que había peli. Pero que, en realidad, no servía para nada. Porque nadie quería que la bestia muriera. Las bestias eran caras. Traer un león desde África costaba una fortuna. Si el animal moría, el organizador perdía dinero. Así que las mujeres tenían que morir ellas. Las bestias debían sobrevivir para la siguiente función. Había una mujer de la que hablan las crónicas. No dicen su nombre, solo que era de una tribu del norte. Alta, de cabello claro, con los ojos claros también. La habían capturado en una guerra y la vendieron a un lanista. Su primer día en la arena, la pusieron frente a un leopardo. La bestia era rápida, nerviosa, se movía como un rayo. La mujer dio unos pasos hacia atrás. El público se reía. Alguien le gritó algo, un insulto. La mujer apretó la lanza de madera, sintió el sudor en las manos. El leopardo la miró, agachó la cabeza, movió la cola. Y saltó. No duró ni un minuto. Las guerras lo abrieron el vientre como si fuera papel. La mujer cayó de rodillas. Se miró las manos llenas de sangre. Quiso gritar, pero no le salía la voz. El leopardo la mordió en el cuello y dedo se acabó. Los espectadores aplaudieron de pie. Había sido una buena mañana. Otras veces, las cosas se alargaban más. Los organizadores se querían un buen show, harían un poco a la bestia antes de soltarla. Le hacían un corte superficial en una pata, para que el dolor la volviera más agresiva, pero sin matarla. O la dejaban sin comer varios días,
para que atacara con hambre verdadera. Luego soltaban a la mujer. Y empezaba una persecución lenta, dolorosa. La bestia llegaba con su comida. La mujer corría, tropezaba, se levantaba, volvía a correr. La arena estaba llena de arena caliente, de sol abrasador. Las piernas se le quemaban, la garganta se le secaba. Y detrás, siempre detrás, los rígidos cada vez más cerca. Hay restos arqueológicos que cuentan esta historia sin palabras. En las excavaciones del Coliseo, los arqueólogos encontraron huesos en las salas subterráneas. Huesos de mujeres. Y en esos huesos, marcas de dientes. Marcas de leones, de tigres, de osos. Pero también marcas de otra cosa. Marcas de herramientas, de cuchillos. Porque cuando la bestia terminaba, los verdugos tenían que separar los restos. Cortar lo que quedaba unido, limpiar la arena, preparar el siguiente acto. Las mujeres no recibían entierro digno. Sus huesos iban a fosas comunes, mezclados con los de los animales que los mataron. Compartiendo tumba con sus verdugos. Los escritores romanos mencionan a las bestiarias de pasada. Suetonio, un historiador que contaba chismes de emperadores, dice que Neron organizaba cacerías donde mujeres de familias importantes peleaban contra fieras. Pero lo cuenta como una rareza, como algo curioso. No habla del miedo de esas mujeres, no habla de sus heridas. Para él, eran una anécdota, un dato entretenido para sus lectores. La verdad es mucho más simple y mucho más triste. Esas mujeres no querían estar ahí. Nadie elige ser bestiaria. Nadie sueña con morir despedazada por un oso frente a 50,000 extraños que te miran como si fueras un insecto. Pero Roma no preguntaba. Roma ordenaba. Y las mujeres obedecían, porque la alternativa era peor. Tortura, violación, hambre interminable en una celda. La arena, al menos, era rápida. A veces, porque había días en que no era rápida. Había días en que la bestia, por alguna razón, no atacaba. Un león cansado, un oso enfermo, un tigre que había comido bien el día anterior. El animal se pasaba, a la esquiva, ignoraba a la mujer. El público se impacientaba. Silbidos, abucheos, gritos de indignación. Habían pagado para ver sangre, y no había sangre. Entonces los verdugos tenían que intervenir. Pinchaban a la bestia con lanzas largas desde las barreras, para enfurecerla. O azuzaban perros contra ella, para que se pusiera nerviosa. Y si nada funcionaba, a veces tenían que matar ellos mismos a la mujer. Para no decepcionar al público. Un golpe seco en la nuca, o un corte en la garganta. La mujer cayó y los espectadores, aliviados, aplaudían. Por fin había terminado. Las bestiarias no tenían esperanza. No había libertad al final del camino. No había indulto para ellos. Los gladiadores hombres, si peleaban bien, si emocionaban a la multitud, podían ganarse la libertad. Ellos no. Porque su valor no estaba en la habilidad, sino en el morbo. Una mujer que peleaba bien, que mataba a la bestia, no era bien vista. Arruinaba el espectáculo. Así que las entrenaban justo lo suficiente para que se defendieran un poco, para que la pelea durara unos minutos más, pero nunca lo suficiente para que ganaran. Y cuando caía la noche, cuando el último espectador se iba a su casa, cuando los esclavos limpiaban la arena con palas y cubos de agua, el Coliseo se quedaba en silencio. Un silencio pesado, cargado de muerte. En las celdas subterráneas, las mujeres que sobrevivieron para el día siguiente escuchaban ese silencio. Sabían que mañana les tocaría a ellas. O pasado. O la semana que viene. Pero siempre legaba el turno. Siempre.
Algunas intentaban adelantarse. Golpearse la cabeza contra las paredes hasta morir. Ahagarse con su propia ropa. Pero los carceleros vigilaban. Las bestiarias eran inversion. Había que cuidarlas hasta el momento del show. Así que las ataban. Las vigilaban. Las mantenían vivas a la fuerza. Para que la muerte, cuando legra, fuera, en público. Para que todos pudieran verla. Los animales también sufrían. Eso es algo que se olvida. Los leones, los tigres, los osos, pasaban su vida encerrados, viajando, asustados. Muchos morían durante el transporte. Otros legaban tan débiles que apenas podían moverse. Los cuidadores los golpeaban para que parecieran feraces. Los pinchaban con hierros calientes para que rugieran. Eran víctimas también. Pero al menos ellos no sabían lo que les esperaba. Las mujeres sí. Sabían que al otro lado de esa puerta las esperaba la muerte, el dolor, la humiliación. Y aún así, la mayoría caminaba hacia adelante. Porque no tenían otra opción. Porque detrás también había muerte. Cuando uno lee sobre el Coliseo, sobre las cacerías, sobre las bestias exóticas, es fácil dejarse llevar por la época, por la grandeza de Roma, por el poder del imperio. Pero conviene recordar que toda esa grandeza se construyó sobre el sufrimiento de los que no tenían voz. Y entre ellos, las bestiarias fueron las que menos voz tuvieron. En ni siquiera dejaron nombres. Solo huesos mordidos por bestias, enterrados en fosas sin nombre. Esperando, quizás, que algún día alguien los encontrara y contara su historia. Aquí tienes la expansión de la parte 4, escrita en español claro y natural, en tercera persona y con un enfoque profundamente humano. Lista para ser leída en video, sin encabezados y con una extensión aproximada de 1400 palabras. La arena era solo la punta del iceberg. Lo que el público veía desde las gradas, con sus palcos de mármol y sus toldos que protegían del sol, era apenas una pequeña parte de la historia. Abajo, muy abajo, en los pasillos subterráneos que hoy los turistas recorren con asombro, pasaban cosas que nadie contaba. Cosas que los historiadores preferían omitir porque no eran dignas de ser escritas. Pero fueron reales. Y las mujeres que las vivieron jamás las olvidaron. Aunque muchas no vivieron para contarlo. El hipogeo era el nombre de ese lugar. Un laberinto de túneles, celdas y pasadizos que se extendía debajo de la arena. Guardaban a las bestias, las jalas, los decorados. Y también guardaban a las personas. A los gladiadores que esperaban su turno. A los condenados que iban a morir. Y a las mujeres, claro. Siempre había mujeres esperando allí abajo. La oscuridad era lo primero que golpeaba. Una oscuridad espesa, que no se iba ni cuando los ojos se acostumbraban. Solo algunas antorchas colgadas en las paredes daban una luz temblorosa, amarillenta, que creaba sombras bailarinas. Sombras que se movían solas. O eso parecía, porque las ratas corrían por todas partes. Grandes ratas de alcantarilla, gordas de comer restos de carne humana, con los ojos rojos brillando en la penumbra. Las mujeres las escuchaban carretear, sentían sus cuerpos peludos rozándoles los pies descalzos. Algunas gritaban al principio. Luego aprendían a no gritar. Gritar no servía de nada. Las celdas eran pequeñas. Agujeros en la piedra, con puertas de madera y barrotes de hierro. Dentro no había cama, no había manta, no había nada. Solo suelo de tierra apasionada, frío, húmedo. A veces, si tenían suerte, un poco de paja podrida para echarse encima. El hedor era insoportable. Mezcla de excrementos, de sudor, de sangre seca, de bestias encerradas. Un olor que se pegaba a la piel,
a la ropa, al alma. Las mujeres que pasaban días allí abajo dejaban de olerlo. El cuerpo se acostumbró a todo, incluso a lo peor. Pero lo peor no era el olor. Lo peor era la espera. Las horas interminables sin saber cuando llegaría el turno. Sin saber ese día sería el último. Escuchando los pasos de los guardias por los pasillos, las llaves sonando, las puertas abriéndose. Cada vez que alguien se acercaba, el corazón se encogía. ¿Será para mí? ¿Me tocaría? Y cuando pasaban de largo, venía un alivio amargo. Alivio por vivir un día más. Amargura por saber que ese día más solo alargaba la agonía. Los guardias, los carceleros, los hombres que trabajaban allí abajo, no veían a esas mujeres como seres humanos. Eran mercancía, objetos, cosas que había que vigilar, alimentar apenas lo suficiente para que llegaran vivas a la arena, y luego limpiar cuando morían. Y como eran objetos, Haitian con ellos lo que querían. Nadie les iba a pedir cuentas. Nadie preguntaba por esclavas. Nadie escribía informes sobre lo que pasaba en las celdas. Por las noches, cuando el Coliseo se vaciaba y el silencio caía sobre las gradas, los pasillos subterráneos se llenaban de otros ruidos. Risas de hombres. Órdenes gritadas. Lantos ahagados. Las mujeres sabían lo que significaban esos ruidos. Los guardias bajaban a divertirse. Elegían a las más jóvenes, a las que aún tenían fuerzas para oponer resistencia. Abrían las celdas, las sacaban a rastras. Algunas peleaban, mordían, arrancaban. Recibían golpes, muchas veces palizas que las dejaban medio muertas. Otras habían aprendido que resistir solo empeoraba las cosas. Se dejaban lavar, vacías por dentro, mirando a ninguna parte mientras los hombres hacían lo que querían. No era solo deseo. Era poder. Los guardias, muchos de ellos esclavos también, hombres sin ningún privilegio en la vida, encontraban en esas mujeres la única oportunidad de sentirse superiores. De mandar, de hacer sufrir a alguien más débil. Y lo aprovechaban. Una y otra vez. Noche tras noche. Los escritores romanos, tendidalistas cuando hablaban de batallas o de política, calaban sobre esto. Pero a veces, entre líneas, se cuela algo. Juvenal, un poeta que odiaba a las mujeres. Se burlaba de las que querían ser gladiadoras. Decía que eran unos marimachos, que perdían su feminidad. Pero nunca habló de las esclavas. Nunca mencionó lo que pasaba con ellas en la oscuridad. Porque no importaban. No eran dignas de ser mencionadas. Si sobrevivían al combate. Si tenían la suerte o la desgracia de seguir vivas después de la arena, su futuro no era mejor. Volvían a las mismas celdas. A los mismos guardias. A la misma espera. Hasta la próxima vez. Y la próxima siempre llegaba. Porque no había indulto para ellos. No había tabla con la que pudieran ganar su libertad. Como los gladiadores hombres. Ellos eran esclavas para siempre. Hasta que la muerte las reclamara. Algunas intentaban escapar. Pero, ¿a dónde? Los pasillos subterráneos eran un laberinto. Los guardias conocían cada recoveco. Y fuera, en la ciudad, las esperaba una vida peor. Una esclava fugitiva. Si la atrapaban, era crucificada. O la devolvían al Coliseo para un final, un más lento y doloroso. Así que se quedaban. Aguantaban. Sonaban con la muerte como si fuera un premio. Había mujeres que enloquecían. No es difícil de entender. Días, semanas, meses en esa oscuridad, sin ver la luz del sol, sin hablar con nadie, escuchando rugidos y gritos y risas de hombres borrachos. La mente se rompe. Algunas se quedaban mudas, mirando fijamente la pared, balanceándose adelante y atrás.
Otras rian sin parar. Con una risa hueca que daba más miedo que el lanto. Los guardias ese rienda ellas. Las llamaban locas. Las golpeaban para que ese calaran. Ysi una loca era elegida para la arena. El público lo celebraba. Vera una mujer que no controlaba sus actos, que no entendía lo que pasaba, morir despedazada por un león, era el colmo del entretenimiento. Las mujeres que se conservaban la razón desarrollaban sus propias estrategias para sobrevivir. Se volvían invisibles. Aprendían a no llamar la atención, a no destacar, a no ser elegidas para nada. Se hacían amigas de los guardias, las que podían. Les ofrecían lo que tenían. Su cuerpo, su silencio, su sumisión. A cambio recibían un poco más de comida, una manta vieja, un menos. Era una negociación constante. Un equilibrio precario entre vivir y morir, entre resistir y rendirse. Otras encontraban consuelo en la fe. Las cristianas, sobre todo, se reunían en secreto cuando los guardias no miraban, y rezaban. Hablaban de un Dios que veía su sufrimiento, que las esperaba en otro lugar, donde no habría más dolor y más lágrimas. Esa esperanza las mantenía vivas. Les daba fuerzas para enfrentar la arena con la cabeza erguida, para mirar a la bestia sin temblar. Los romanos no lo entendían. Esa paz en el rostro de las mujeres antes de morir los enfurecia. Les parecía un insulto. Pero ellas estaban en otro lado. Su cuerpo estaba en el Coliseo, pero su mente, su alma, volaba lejos. Los niños también estaban allí abajo. A veces, los hijos de las esclavas. Niños nacidos en cautiverio, que nunca habían visto el sol. Que crecían escuchando rugidos y gritos, llegando con huesos de muertos en los pasillos. Su destino estaba escrito desde antes de nacer. Serían esclavos como sus madres. Gladiadores, bestiarios, o quizás, si eran venidos, servirían en las casas de los ricos. Pero nunca serían libres. Nunca conocerían otra vida. Cuando un terremoto o un incendio dañaba el Coliseo, los trabajadores encontraban cosas en esos subterráneos. Pequeños objetos olvidados. Un trozo de tela bordada. Un pan de hueso roto. Una figurilla de barro que representaba a un dios. Cosas de mujeres. Cosas que intentaban aferrarse a la humanidad en medio del horror. Hoy están en museos, etiquetadas con números, sin nombre, sin historia. Pero cada una de ellas fue de alguien. De una mujer que intentó recordar, en la oscuridad, que era humana. Porque eso era lo peor de todo. El Coliseo no solo mataba cuerpos, mataba el alma. Convertía a las personas en cosas. Les robaba su nombre, su historia, su dignidad. Las dejaba vacías, listas para ser llenadas con el dolor que el público quería ver. Y las mujeres, por ser débiles a los ojos de Roma, pagaban el precio más alto. Su sufrimiento no terminaba en la arena. Empezaba mucho antes. En la oscuridad de las celdas. En el silencio de los pasillos. En las risas de los guardias. En las noches interminables sin esperanza. Hoy, cuando los turistas vayan a visitar el apogeo, guiados por expertos que explican cómo funcionaban los ascensores y las trampilas, pocos piensan en eso. En las mujeres que esperaron allí, temblando. En los hijos que nacieron y murieron sin ver la luz. En los huesos que aún guarda la tierra. Pero la tierra no olvida. Y las piedras, aunque calan, guardan la memoria. Una memoria de dolor, de humiliación, de humanidad robada. Una memoria que merece ser contada. Aunque duela, aunque se incomoda. Porque esas mujeres existieron. Y su verdad, por oscura que sí, y es parte de lo que fuimos.
Aquí tienes la expansión de la parte 5. Escrita en español claro y natural. En tercera persona y con un enfoque profundamente humano. Lista para ser leída en video. Sin encabezados y con una extensión aproximada de 1400 palabras. Entre todas las mujeres que sufrían en el Coliseo, hubo un grupo que destacó por una razón muy especial. No eran esclavas capturadas en guerras, y criminales condenadas por delitos comunes. Eran mujeres que podían haber vivido en paz, que podían haber calado, que podían haber adorado a los dioses romanos como todos hacían. Pero no lo hicieron. Prefirieron morir. Esa election, esa negativa eran durs, los convirtió en leyenda. Eran los mártires cristianos. Para entender su historia, hay que entender primero como los veía Roma. En los primeros siglos después de Cristo, ser cristiano era un delito. No porque los cristianos fueran malas personas, sino porque se negaban a adorar al emperador como a un dios. En Roma, la religión era también política. Celebrar los ritos paganos, quemar incienso ante la estatua del emperador, era un acto de lealtad. Los cristianos dicen que solo había un dios, y que no iban a arrodillarse en nadie más. Eso, para Roma, era rebeldia. Traición. Y la traición se pagaba con la vida. Las mujeres cristianas, entonces, vivían con un miedo constante. Sabían que en cualquier momento alguien podía delatarlas. Un vecino, un familiar, un esclavo. Los soldados llegaban a su casa, los arrestaban, los llevaban ante un juez. El juicio era siempre el mismo. El juez les ofrecía una salida fácil. Quemar incienso ante la estatua del emperador, decir unas palabras, y quedar libres. Muchos lo hacen. El miedo es humano. Pero otros, los que tenían la fe muy arraigada, dicen que no. Y no los condenaba a muerte. Pero no era una muerte rápida. No. Eso habría sido demasiado fácil. Los condenaban a las fieras. Los enviaban al Coliseo para ser espectáculo. Y ahí empezaba su verdadero calvario. Antes de la ejecución, muchas veces los violaban. Los verdugos, los guardias, los mismos soldados que los habían arrestado. Era parte del castigo. Los romanos sabían que los cristianos valoraban su pureza, que para ellos el cuerpo era un templo. Así que manchaban ese templo antes de destruirlo. Los ultrajaban, los humillaban, los dejaban rotos por dentro y por fuera. Y luego, cuando ya no quedaba nada que manchar, los llevaban a la arena. Imaginen el momento. Una mujer joven, a veces una niña casi, vestida con una túnica sencilla. La empujan hacia la luz del sol. 50,000 personas la miran. Algunos gritan insultos, otros rein, otros simplemente esperan. Ella camina erguida. No mira al suelo. No llora. Sus labios se mueven, rezando en silencio. Rezando a un Dios que no ve pero que siente cerca. Los espectadores se extrañan. No entienden esa paz. Una condenada debería temblar, suplicar, arrastrarse. Esta mujer no. Camina como si fuera a encontrarse con algún corrido. En el centro de la arena, la atan a una estaca. O la sueltan suelta, sin armas, para que corra. Los cazadores abren las jaulas. Los rígidos retumban. Leones, osos, leopardos, animals hambrientos entrenados para matar. La mujer ve a la bestia acercarse. Sus ojos se encuentran. Y ella sigue rezando. Los cristianos de la época escribieron muchas historias sobre estas mujeres. Algunas son difíciles de creer, mezcladas con leyendas y milagros. Pero otras tienen un realismo que duele. Como la historia de Santa Inés. Una niña de 12 o 13 años, hija de una familia noble de Roma. La llevaron ante el juez acusada de ser cristiana.
El juez, viendo su belleza y su juventud, quiso salvarla. Lu ofreció riquezas, matrimonio, libertad. Ella dijo que no. Entonces la amenazaron con llevarla a un prostíbulo, con violarla públicamente. Ella dijo que no. Al final, la condenaron a muerte. La llevaron al estadio, la desnudaron delante de todos. Pero cuando que su cabello creció milagrosamente, y la cubrió. Luego la ataron a una estaca y un verdugo le clavó una espada en la garganta. Tenía 12 años. 12 años. O Santa Felicitas, la mujer que mencionamos antes. Esclava, embarazada, condenada con otros compañeros cristianos. Dio a luz en la cárcel, entre cadenas y suciedad. Lo quitaron al bebé, nunca supo qué pasó con él. Días después, la llevaron al anfiteatro. La azotaron, la golpearon. Luego saltaron una vaca salvaje sobre ella. Los cuernos la levantaron, la tiraron al suelo, la pisotearon. Ella no respiraba. Un verdugo se acercó y la remató con un cuchillo. Los otros cristianos recogieren su cuerpo, la enterraron en secreto. Hoy es santa. Pero ella no quería ser santa. Solo quería vivir su fe en paz. Estas historias, contadas así, parecen lejanas. Pero hay que recordar que fueron personas de verdad. Con sentimientos de verdad. Con miedo de verdad. Cuando una madre cristiana era llevada al Coliseo, dejaba atrás hijos pequeños. ¿Quién los cuidaría? ¿Quién los alimentaría? Seguramente terminarían esclavos, vendidos en algún mercado, perdiendo la fe que su madre les había enseñado. Ese pensamiento, y esa angustia por los hijos, era quizás peor que la muerte misma. Y sin embargo, iban. No corrían, no se escondían. Iban. Los verdugos a veces se frustraban. Querían ver miedo, querían ver lágrimas, querían ver ese momento en que la fe se rompe, y la persona suplica. Pero muchos no suplicaban. Miraban al frente, con una paz que desconcertaba. Los historiadores romanos, como Tacido, lo notaron. Escribieron sobre esa obstinación de los cristianos, esa terquedad para morir. No lo entendían. Para ellos, la vida era lo más importante. ¿Cómo alguien podía tirarla así? ¿Por una creencia? Lo que no entendían es que para esas mujeres, la vida no era solo este mundo. Creían en otra vida, una vida sin dolor, sin esclavitud, sin humiliaciones. Creían que la muerte no era el final, sino el principio. Y esa creencia, esa esperanza, era más fuerte que cualquier miedo. En la arena, a veces pasaban cosas extrañas. Bestias que se negaban a atacar. Una leona que se acercó a una mujer y lamió sus pies, en lugar de morderla. El público, confundido, pedía sangre. Los verdugos tenían que matar ellos mismos a la mujer, porque el animal no quiso hacerlo. Otros cuentan de mujeres que, en el momento de la muerte, sonrían. Como si vieran algo que nadie más vea. Los cristianos dicen que ven ángeles, que ven a Dios. Los paganos dicen que estaban locos. Pero locos o no, su ejemplo se extendió. La gente hablaba de ellos. Se preguntaba que tenían esas mujeres para morir así. Y algunos, los que buscaban algo más en la vida, se acercaban a la fe cristiana. El emperador veía esto con preocupación. Las ejecuciones, que debían ser un escarmiento, se estaban volviendo un problema. En lugar de asustar a la gente, estaban creando héroes. En lugar de acabar con el cristianismo, lo estaban fortaleciendo. Las mujeres, sobre todo, se convirtieron en un símbolo. Su debilidad física, su fragilidad aparente, contrastaba con su fortaleza espiritual. Eran las más débiles, pero morían como las más fuertes. Eso impresionaba. Con el tiempo, las ejecuciones se volvieron menos frecuentes.
Los emperadores esse durón cuenta de que no servían. El cristianismo crecía a pesar de todo. Hasta que un día, un emperador llamado Constantino se convirtió. Y lo que era delito se volvió verdad. Las perseguidas pasaron a ser veneradas. Sobre sus tumbas construyeron iglesias. Sus nombres se escribieron en libros sagrados. Pero para entonces, ellos ya no estaban. Hacias siglos que sus huesos descansaban en fosas comunes, mezclados con los de animals, con los de otras esclavas anónimas. Hoy, cuando uno visita Roma, puede ver sus estatuas en las iglesias. Santa Inés, con su cordero. Santa Felicitas, con sus 7 hijos. Santa Lucia, con sus ojos en una bandeja. Imágenes bonitas, de mármol blanco, iluminadas por velas. Pero esas imágenes no muestran la realidad. No muestran la celda oscura, la violación, la espera, el rugido del león, el dolor de los cuernos abriendo la piel. No muestran a la mujer de carne y hueso que temblaba, que lloraba, que rezaba, que esperaba un milagro que no llegaba. Porque el milagro, si hubo alguno, no fue que sobrevivieron. Fue que, sabiendo que iban a morir, no se rindieron. Fue que, pudiendo salvarse con una simple mentira, dijeron la verdad. Fue que, en medio del horror, encontraron una paz que nadie pudo quitarles. Esa es la lección de los mártires. No que murieron, sino como murieron. No que sufrieron, sino como soportaron el sufrimiento. Y aunque uno no cree en lo que ellos creen, no puede evitar sentir respeto. Porque en un mundo donde todo se compraba y se vendía, donde la vida valía menos que un espectáculo, ellos demostraron que había algo que no tenía precio. Algo que en el Coliseo, en las fieras, en los verdugos, en el mismísimo imperio podían arrebatarlos. Su dignidad, su fe, su humanidad.